对，so let's say 我们玩，那你的 nucleus 有什么东西在里面？nucleus 有proton 跟 neutron，OK，so n 是什么？atomic mass unit U，OK，一个 proton 的 mass 是大概1.66乘10^27 kg，一个 proton 的 mass 是1.66乘10^27 kg，很小的 mass 啊。那 proton 跟 neutron 差不多一样 mass 的，所以这个也是可以是一个 neutron 的 mass，it's almost the same mass。OK，这样我们 set 一个 unit，我们讲1U 是1.66乘10^27 kg，所以我可以讲 the mass of one proton is 1U 了。The mass of this nucleus is 4U. Okay? So nuclear the mass 我们通常用 U 来代替，我们有 kg 啊 because it's a very small mass. OK， 这样什么是 mass defect？你知道 atomic mass unit 吗？是用来量重量啊 ，nucleus 的重量。这样 mass defect 是什么鬼？radioactive 之前铁路的那个重量差啊，radioactive 前后重量的相差。所以我们拿一个 decay 噻，你有多少种 decay？你需要三个 decay 也可以放 ，OK？alpha decay、beta decay 还有 gamma decay。So let's say 我们拿 alpha decay，alpha decay 的 formula 给 x a z decay 变成另外一个 element a 减4 z 减2加，this is your alpha particle。如果我走去量那个重量啊，before decay，这个我们讲你的 reactant，这个是你的 product。OK，before decay 我走去量了，这我量4U the total mass before decay，and then after decay 我量它的 total mass，这个 product 再讲我们的 alpha decay，我的 alpha particle。总共的 mass 在这我拿到是3U，then 我发现到两个的 mass 不一样，为什么会不一样？因为 mass should be conserved 吗？你不可以突然间你的 mass 不一样的嘛。So the mass has gone to somewhere where it has gone to。你有一个 mass loss 在那边，你的 mass loss 是 1U。Mass loss, we call it the missing mass. The missing mass is the mass defect. Okay, 4U minus 3U, okay, 1U of missing mass. So where is the missing mass go? They say 那个 missing mass convert 去，已经 convert 去 energy 了，converted to energy. Okay, so 怎样算这个 energy？ E 等于 mc square， 所以你的 m 就是你的 missing mass， 所以你把你的 missing mass 放进去给 1U， 可是你的 formula 全部要在 SI unit mass 要在 kg， 所以1乘 1.66乘10减27，再乘3乘10^8 square。OK， 你的 energy 是多少？来算一下看，你的 energy 是多少？你这个 1U 的 missing mass convert 去多少的 energy？ 不要忘记 square 你的 speed of light 哦。1.494乘10减10，6。OK， 很小的 value， 为什么会这样小？这样小的话，那个 energy 算是 negligible 减少。可是你不要忘记哦，这个
是一个 atom 罢了。这个 equation decay is only for one atom。如果你有多少 Avogadro constant，let's say 这个是 for one atom decay。如果 let's say 我的 sample 有1 mole，1 mole 有多少个 atom？OK，你乘哦6.02乘10 power 23个 particles。OK，这样你的 energy 是多少？你这个是一个 particle 吧啊，你乘如果你有1 mole 的 sample，这个 radioactive sample，OK，乘进去这个，你拿到什么 value？ 1.494乘6.02 10 power 23，那你拿到8.99。OK， 1.494再乘6.02，你拿到差不多9乘10 power 13 joule of energy。This is a very large amount of energy。OK， 所以为什么会这样大？因为你的 equation 你看 c square， 你的 speed of light square 它 ，this become a very big value。这个 energy 我们叫它 nuclear energy。OK， 所以从你的 equation， 你这个 equation 其实它也是有在讲 energy 啊，这边这个是你的 nuclear energy。So nuclear energy is energy you get from decay, from radioactive decay. Mainly 你的 nuclear energy 是 made of kinetic 还有 heat energy 啊，这个两个是你的 main。kinetic energy 是 for 这个两个 product 啊，它 decay 过后那个 product 它会 move at certain speed。Where does it get the speed? Where does it get the kinetic energy from the nuclear energy? Okay, so nuclear energy is mainly, most of the energy is mainly kinetic for the product. So after the decay, 你的 product 会有 certain speed is moving because from the kinetic energy from the nuclear, the mass defect OK， 所以你的 mass defect 是讲着在所有的 decay 不管它是 alpha、beta 或者 gamma， 或者接下来的我们看的那两个 nuclear fusion 还有 nuclear fission，OK， 都会有 mass defect 的。然后你的那个 missing mass 转换成 energy，then you can calculate the energy OK， 来我们看这3个 decay， 还有2个 process。这3个是你的 radioactive decay 当我们讲 nuclear reaction，nuclear reaction、nuclear fission， 还有 nuclear fusion。来，我们先看 nuclear fission 先。什么是 nuclear fission 啊？nuclear fission。fission 是 splitting，OK，splitting of heavy nucleus。Example, uranium nucleus U23592。uranium 235本来是没有这样radioactive 的，它是有一点点 stable 的。我要讲弄它 unstable 啊，记得吗？我们回去的 start of the chapter， 我们有讲到，你要讲弄一个 nucleus 不 stable， 或者你要讲看一个 nucleus 是 stable 还是不 stable， 记得吗？怎样的情况下是 nucleus 是 stable 的？怎样的情况下是 nucleus 是 stable 的？你 compare 什么？你 compare 它的 neutron 跟 proton 对吗？1 to 1是最 stable 的。如果你有多余的 neutron 多过 proton， 那它就 unstable 了。或者你有多余的 proton
它也是 unstable，只是一对一是最 stable。如果你的 ratio 是开始走一边是比较多的，then 它就 unstable。OK，所以 let's say 我有一个 uranium 235是蛮 stable 的，OK，它还不算 radioactive 啊。然后我 bombard 一个 neutron，我 shoot 一个 neutron 给它，我 shoot 一个 neutron 给它，那 neutron 的 charge 是什么 charge？加减还是什么？neutron 的 charge 有 charge 的吗？neutron 没有 charge，啊，neutron 的 charge 是 neutral 对吗？所以我射那个 neutron 进去哦，你的 nucleus 是什么 charge？let's say 你这个是你的 atom 啊，这个是你的 electron，你的 nucleus 是什么 charge 啊？你的 nucleus 里面是什么？proton 吗？是 proton 在里面吗？proton 在里面，还有 neutron 在里面嘛？neutron 是零 charge，proton 是加，那么你的 nucleus 就会是加，你的 nucleus 是 positive charge 啊，because consists of proton 嘛，electron 是什么 charge 啊？electron 是减嘛，所以你是 positive charge surrounded by negative charge，那个是你的 atom。所以总共 positive negative 总共你的 atom 是 neutral。OK，so 为什么我要射一个 neutron 进去？我射一个 neutron 哦，这个 neutron 的 charge 是零 neutral 啊，所以它可以直接进去。因为你看，如果我射 proton 的话，proton 是加，它可以进到去吗？它可能可以经过这个 electron，可是它会给 repel by 那个 nucleus，因为它们是同 charge。所以你射 proton then until here then it goes like this return yes。如果你射 electron 啊，你射 electron 还没有到中间，还没有进去那个 shell 都已经给 repel 了，因为 same charge，right？So only if I shoot if I bombard a neutron then it can go straight into the nucleus。如果你突然间 go straight into the nucleus，then 你的 nucleus 现在加了一个 extra neutron，那么你的 nucleus 就会变去 unstable。所以这个我 bombard 它是为了要弄它 unstable，OK，that's the whole point。所以我射这个 neutron 进去，现在还加了一个 neutron 哦，所以我的 uranium 变成 uranium 236，它多了一个 neutron，然后这个是92，现在这个是 unstable radioactive，那么它就可以 decay 了，OK，它就可以 decay 了。它 decay 成什么？它 decay 成第一 barium，这个是第一个 product，再加上 krypton 也是一个 product。So barium krypton 还有三个 neutron 啊，这个你要记得三个 neutron，总共有5个。This is the decay products。这个我们叫成一个 fission。Okay，the decay of uranium. This is one fission. OK，so 你的 fission 的 formula，那我们写它的 decay equation 先，我们写它的 decay equation 下来，uranium 235。OK，很少他们会写236的，他们通常都是用235。uranium 23592，再加你是它一个 neutron 对吗？所以你加 neutron 10，neutron 的 symbol 是10，因为它不是 proton 的，所以它的 proton number 是0。neutron 是 nuclear 来的吗？所以它会有它的 nuclear number。这个你 bombard 这个你会拿到 barium 加 krypton，还有三个 neutron 啊，这个是你的 equation。barium 14156，krypton 9236。make sure 你的 left right hand balance 啊。对，所以 this is your nuclear fission reaction 啊，需要背吗？需要背 exactly krypton 是这个不需要背的。
可是你要会 balance equation，还有你要会 identify。当你看到这个 immediately，你要知道是 nuclear fission。OK，so 现在接下来发生什么事？这一个split，它给你3个 neutron，还有2个 product，基本上都是没有用的啦。这个3个 neutron，它们 travel 在很 high speed 的。为什么会很 high speed？记得我们的 nuclear energy kinetic energy 是给那个 product，这个3个 travel 在 high speed。这个3个 neutron travel 在 high speed 哦，他们会走去找另外一个 uranium nucleus，他们会走去找另外一个 uranium 23592 nucleus，因为你的 sample 里面不只是一个 uranium atom 嘛，你有 billions of uranium atom 这个是你的 uranium raw，你只是一个 atom split，只是一个 atom split 发出3个 neutron，这个3个 neutron 会去找另外一个 atom。Somewhere here, somewhere here, somewhere. There are billions and billions of atoms here for the neutron to go and hit this one。这个3个去找的时候，不一定3个都找到的，因为它走到很快，很大几率它会 miss 掉。Yes，它会 miss 掉，就是说这个3个可能它的几率是只有一个可以 start，可以找到另外一个 uranium atom，可以 start 另外一个 fission。那么其他2个就这样子没有了。OK，可能一个会 miss 掉，可能一个会给 absorb。absorb 我可以拿一些 material 放在那个 uranium rock 的旁边来 absorb 那个 neutron，那个过后我们会讲到比较多 detail 在那个 nuclear power plant。OK，可是我可以 control 我要多少个 neutron 出来。如果我不要这样多 neutron 出来，我可以 absorb 掉其他2个，maintain 只有一个。为什么我要 control 它？因为如果你一个出来是3个的话，3个又去找另外3个，你是不是有9个了？你9个又每一个去找另外一个，你是不是有27个？1去3，3去9，9去27，27又去 triple。那么你的 energy 一直在 stack up，它变成 nuclear bomb，你 control 不了，对吗？那一个 fission 出3个 neutron，如果那个3个 neutron 去 start 另外一个 fission，那么你有9个 fission 了哦。接下来你有27个 fission，你这边到这边，你的 energy produce 27倍你的一来的 energy 这个一直 multiply，你控制不了。That's why 他们要 control 的，他们要 control absorb 这个，他们只是要 make sure 一个 neutron start 一个 fission 罢了，所以是start 1，每一个 fission 只有一个 neutron 来 start 下一个，所以你的 energy release 是 control 的所以你每当有一个 fission 都会 produce energy 吗？这个也是，所以你会一直有 energy supply 哦，你不会突然间断掉。这个我们叫做 control chain reaction。这个13927是 uncontrolled chain reaction。什么是 chain reaction？chain reaction 是 continuous 的 fission，一个 fission 会 start 下一个 fission，下一个 fission 又会 start 一个 fission。That produce a chain reaction like this. So our aim is to want the chain reaction，因为我们要 energy 出来，
we have produce energy, electrical energy. When you nuclear power plant, submarine, they can stay underwater for months, 6 months. They use this one. Enough energy for them to stay underwater for 6 months to power the electric. It's from nuclear energy also. So it's from chain reaction. Okay? 这个 uranium rod 它有一个 minimum mass 它有一个 minimum mass， 你不可以用太小。如果你用太小，那么它就不够 particle， 它不够 uranium particle for 你 sustain 那个 chain reaction。所以它有一个 minimum mass。如果你低过那个 minimum mass， 那么你就是不够 particle 来 continue 这个 nuclear fission， 因为你要 continue 这个 nuclear fission， 你需要有 particle 给那个 neutron hit 的吗？OK， 所以这个 minimum mass 我们叫它 critical mass。critical mass 是你的 minimum mass。OK，minimum mass 我写下来这边 critical mass 是你的 minimum mass to 什么 to sustain to continue to sustain a chain reaction。Okay, minimum mass to sustain a chain reaction. What is a chain reaction again? I will write here. Chain reaction is one fission will start another fission. Okay, so it's always at least one neutron will start another fission. 这个是你的 nuclear fission. So again, nuclear fission is a splitting of heavy nucleus. Okay, heavy nucleus, 大的 nucleus break down. Uranium is a very big nucleus. You see, 236 nucleon inside. If you compare to hydrogen, hydrogen is just one. This is 236 times the size, so it's a big nucleus. How do you make it split? You bombard a neutron. What's the reason of bombarding a neutron? You want to make it unstable. Then they break down, producing 3 neutrons. These 3 neutrons travel very fast. Maybe only one can start another fission. Sometimes maybe you get 2, maybe you get 3, but I can control it. I can absorb the extra one, then allowing only one to control, to sustain, to continue the chain reaction. So 我会拿到 energy supply continuous. OK， 来，你可以把这个写下来。你的 first 2 parts main defect， 还有你的 nuclear fission 过后接下来我们会讲 nuclear fusion。Then we'll jump straight into exercises.
Hello. Okay, back continue on. Now, second part, fusion. Next slide. Fission is splitting of heavy nucleus. Fusion. Fuse means merge. Okay, so merging of light nucleus. Again, one is splitting of heavy, another one is merging of light nucleus. When I say light nucleus, what is light nucleus? Uranium 有235个 nucleon, big nucleus, heavy nucleus. Hydrogen, only 2, 3 nucleon, small nucleus. So it's light nucleus. So the merging of these two, that means you are going to fuse them together. When I say fuse, means you want to combine them into one. Okay? So hydrogen, 这个是 isotope 啊 ，hydrogen 是1所以这个是 isotope of hydrogen， 这个也是 isotope of hydrogen， 这个是OK， 2 that means deuterium 2 吗 ？Dual deuterium and 3 tritium. Okay, so this is the fusion between deuterium and tritium will form helium， 然后再加的一个 neutron。OK， so 你要讲 fuse 这个两个一起啊，这个两个的 charge 是 positive 啊。So let's say 两个都有一个 proton 对吗？啊，一个 proton 一个 proton，so let's say 你要 fuse 这个两个 proton 一起。OK，so 一来它们是分开的 ，positive positive， 你要把它们 bring together and then become one nucleus like this. It's not easy task to do it. It's very difficult because of the same charge will repel. It's very strong repulsion forces. How do you overcome the repulsion forces? How do you bring these two together? You need very high temperature. You must remember this condition, two conditions, very high temperature and very high pressure. Okay, how high is your temperature? The temperature is up to a few million Kelvin degree. Sorry, a few million Kelvin. Okay, this is how high you need. Why do you need high temperature? High temperature 主要是你要 overcome electrostatic repulsion. So the same charge repulsion, overcome electrostatic repulsion between the two positive charge. High temperature can force them together because high temperature means you move very fast, you have very high kinetic energy, so they can come together, overcoming the repulsion forces. And also you need high pressure. Why do you need high pressure? How high pressure you need? This is you're using the gravity of the sun or of the stars. Okay, 为什么你要 high pressure? 你一定要 high pressure， 因为 like in the core of the sun, this is the sun. Nuclear fusion happens at the center here. The sun is mainly made of hydrogen gases, so you have everywhere is your hydrogen gases. Okay, so you already have this two, deuterium and tritium everywhere. Then the gravity of the sun brings all this to the center. So all this hydrogen, because of the gravity, high pressure, then they stay at the center, at the core of the sun here. So now you create a very dense core. Okay, very dense. So mostly very dense. 意思说在这个小 volume 有很多 mass， 在这个小 volume 有很多 particle。So you need to create a very dense area. So in this
unit volume, you have a lot of particle, then these particles they can merge with one another. 你一定要有 high pressure，因为如果你的 pressure 不够大的话，你的这个 you don't have a dense core. You don't have a dense core, then the hydrogen is scattered. Hydrogen is scattered, then they cannot fuse even if you have high temperature. Also, you cannot fuse because you need collision between all these hydrogen particles to fuse together. So that's why you need these two together. Okay, again, high pressure is to create a dense core so that there's more collision, and high temperature is to overcome the repulsion forces. Then you get the fusion, you get this equation. Then this can be successful, this one. Okay, so this is done not in the human lab. You cannot do it in the human lab. This is done in at the center of the star. Okay? At the center of the star. Because only here you find enough pressure to create nuclear fusion. Okay 啊 so nuclear fusion same thing. 你刚才讲到的 mass effect 全部东西都 apply 了。如果你去算你的 mass，OK， 这里的 total mass 是多少 ？m1，然后加起来这个你 compare before 跟 after fusion m2， 你也是会发觉到 m2 是 a lot smaller than m1, so there's a missing mass. 你的 missing mass converts to energy. E equals to mc squared. This is your missing mass. You put inside here, again, you times into a very big amount. This is speed of light squared, it's a big amount. Times into this. This you will get a very huge energy. So the nuclear fusion also gives you energy. And this energy, 如果我 compare nuclear fusion 的 energy 跟这个 fission 的 energy 哪一个比较多 ？Hello， 来，这一个 energy is far greater than the energy from your fission. Okay, if you compare the two energies. Okay, so overall this one produces energy. How do you calculate this energy? Same thing, in your nuclear fission, 你要讲算你的 energy， 全部都是你只有一个 equation, G equals to mc squared. Okay, we'll do a few examples of your calculations. Okay, you can take down the one on the board. Then you try this exercise.